Education should open the windows of the mind from darkness to the light. So develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. In today's situation, we could see the education has broadened its horizon and extended its reach and coverage. Indeed, we have come a long way from a traditional system of schooling. Learning is no longer confined to the four walls of classrooms. The paradigm shift from classroom learning to experiential learning has also changed the concept of a closed classroom and led us to look beyond. And today, in this context of COVID-19, we have moved from online class to online education. This has proved that education knew no bounds, that it provides the right atmosphere for the learners to adapt, develop and apply their learning to their everyday's life, no matter what the situation is. Each one of us may have a point of thought in our life that without Father, it would not have been such a beautiful life as it is today. And at this juncture, where we celebrate the Father's Day on online platform, I would like to invite our Honorable MLA, Mr. T.J. Vinod, to express his ideas on online education and to wish all the fathers a very happy Father's Day. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച അന്തർദേശീയ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം അത് ജൂൺ മാസം 21 ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോൺ ബോസ്കോ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും നടത്തുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും തീർച്ചയായും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയിലെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനോടും അതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോൺ ബോസ്കോ സഭയോടുമുള്ള തീർച്ചയായും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്മരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Today, we are here to celebrate a special day, a day that is specially meant for fathers. Yes, it is Father's Day. A walk with my dad is a tribute given to all the fathers for their love and their dedication which they have showered upon their children. And to share the importance of International Father's Day, here comes our dear Principal, Reverend Father Verghese Idatichira. The most precious gift that we have received from God is our life. And this valuable gift has come to us through our parents. International Day for Fathers acknowledges and celebrates the pivotal role they play in our life. We thank them for their love, which is expressed in their care, concern and sacrifices. I love my father. My father loves me. Happy Father's Day. Fathers are the backbone of all our families. They guide, protect and teach us. They taught us to count the numbers and catch the ball. Moreover, they worked very hard for being a perfect dad.
To convey the Father's Day message, let me invite our dear Rector and Manager, Reverend Father Shibu Davis Parapalli. When asked, "What is a Father's Day?" the spontaneous response of a child was, "It is something like the Mother's Day with the difference of lesser celebrations and smaller gifts." The reality is true. Not because father is less significant in the family. In fact, the truth is just the contrary. In a family, it is the father who organizes celebrations and provides gifts while not expecting the same from the others. A father becomes successful when he is the giver or the provider and not the receiver or the dependent. The sacrifice of a father is the backbone of a family's economic growth. Children need to learn from this peculiar characteristics of the fathers, that of being a giver and a provider rather than being a receiver or a dependent. With grateful hearts, we remember all the fathers who are wonderful givers and providers, and we wish a wonderful Father's Day. Father's Day is celebrated worldwide to recognize the contribution the fathers and father figures make in the life of their children. This day celebrates fatherhood and male parenting. It's been a tradition in Don Bosco Senior Secondary School, Vaduthala, to celebrate the Father's Day in a very special manner. Here comes a video in your way, dear fathers. അച്ഛാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? അപ്പൂപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? മോന് എന്താണോ എന്നെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് അതിലെത്രയോ ഉപരിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഓർക്കാൻ തോന്നുന്നത്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കുടുംബസ്ഥനായും അതിലുപരി നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള പൗരനായും ജീവിതം പരിപാടിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഡാഡിയെ കണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ആ കരുതലും സ്നേഹവും ആണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പപ്പ, എൻ്റെ അപ്പ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാഡി ആകാനാണ് ആഗ്രഹം? സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മോൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണെന്നാണ് പപ്പയുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും മോൾക്ക് എൻ്റെ മുഖമായിരിക്കും മോളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് പാരൻ്റായിട്ടിരിക്കാനും മോൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിരിക്കാനും മോനെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ടിരിക്കാനാണ് പപ്പയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങളുടെ പപ്പ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുവോ, പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നുവോ അത് കണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ മൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മക്കളായ നിങ്ങളും അതെല്ലാം കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. I love you, അച്ഛാ. പപ്പ, I love you. ഐ ലവ് യു ഡാഡി. ഐ ലവ് യു അച്ഛാ.
Fathers take responsibilities for their roles. They rise up to the challenge of being our true heroes and role models. Right from the childhood, even after they have gone from this world, they leave their mark behind for us to follow. To speak about Father's Day, let me invite our dear Reverend Father Roy Ilavangal. Hi everyone and good morning. Father's Day is meant to appreciate the father. No matter what defect the father has a very important role to play in the family and in the life of children. In most cases, father is the hero of the children. Children always try to look up to the father and imitate him. In a very few cases, father turns out to be the villain, maybe because he is irresponsible, he is abusive or overly strict. My own father left us 11 years ago, but when I think of him, I have so many things still fresh in my mind. I can explain my father, describe my father in just one sentence. He was my hero and he was my role model. First of all, he was a person who always worked very hard. He taught us to work hard and to be self-reliant. He was a person who was strong and determined. He was a go-getter. If he decided on something, he would make sure he goes to any extent to achieve that. Another thing that I remember about my father is that he was a very kind person. He was a very generous person to people outside. Though children feared him because he was strict, he used to help people in need. And more than everything, what I would say about my father is that he was a God-fearing person. He loved God. He taught us to love and fear God so that we lived a good life. We avoided things that are wrong. And I am certain that he is enjoying that company of God whom he loved now. May God grant him eternal rest. And on this special day, I wish all the fathers out there a very happy Father's Day. Thank you. Dad, your life was a blessing, your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure. Now our dear Cinemis will join us to speak about Father's Day and to share her fond memories with her father. Hello everyone. I feel proud and elated to savor the sweet memories of my dearest father on this auspicious day. We don't realize the value of people until we lose them. We take everyone for granted, especially our dear ones, our parents. To me, my father was a man who loved his family, his music, his travel, loved God, and above all, he was my all. To us, his children, 3 in number, he was a good father who gave us the very best in life. To our mother, he loved and cared for her all her life. He was always there to contribute positively to peace and togetherness. Papa, you remained gentle and jovial up to your death. I miss you. A small poem which reared up in me, I humbly dedicate at your feet. I saw him breathing heavy beside my mother and brothers. Tears rolled down as we stood by him. Child, I was his favorite one, carrying me along wherever he went, feeding me with stories, patting me to sleep,
taking me to places, holding my little fingers, visiting my school and my friends. Years passed, years flew, the nearness became far. More people entered my life. He became one among others. But the last few months, we became the same. We touched each other's heart, the ones years back I lost, visiting churches and shrines. Then one fine evening, he just broke my heart and left me all alone. Remember, dear children, a friend may be great to you, a friend may prove good and true, but if you only knew you mean the most to your parents, they will never stay with you no matter whatever you are. Thank you. Now, let me invite Ben Burney of Class 10 to express his thoughts on Father's Day. Our first superhero who is ready to take on everyday troubles, someone who stands by us and a pillar to lean on to. Today, we celebrate the special bond between a father and his child. Harper Lee, a famous American novelist, once said, "She did not stand alone, but what stood behind her, the famous potent moral force in her life, was the love of her father." Let's recall, recognize and remember all the endless effort, innovatives and contributions of all fathers. Thank you for the shatterproof love, tenacious care, for the enduring hardship that you took, and mostly for being a role model and my strength. Happy Father's Day to all fathers.